Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Nisa Febriani. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai korosi atau corrosion. What is corrosion? Corrosion is the gradual destruction of metals by the chemical reaction with the environment. Reaksi kimia yang terjadi pada peristiwa korosi ini adalah reaksi redoks, di mana logam mengalami oksidasi dan oksigen atau udara mengalami reduksi. The next one is types of corrosion. There are dry corrosion and wet corrosion. First, direct chemical corrosion or dry corrosion. This type of corrosion occurs mainly through the direct chemical action of atmospheric gases such as oxygen, halogen, hydrogen, sulfide, carbon dioxide, sulfur dioxide, nitrogen, hydrogen, or liquid metals on metal surface in the absence of moisture. And the second, electrochemical corrosion or wet corrosion. This type of corrosion occurs when a metal is in contact with a conducting liquid and two dissimilar metals or alloys are immersed partially in a conducting solution. The example for corrosion is the rust on iron. We can look at the picture. First, ferrum oxidized at anode region of metal. Second, electrons from ferrum oxidation migrate to region acting as cathode. Third, oxygen reduced at cathode region. Fourth, ferrum 2+ oxidized to ferrum 3+ rust or ferrum 2 oxygen 3 forms. Jadi korosi pada besi ini terjadi karena kontak dengan air. Pada besi tersebut ada yang menjadi anode dan ada yang menjadi katode. Dapat kita lihat reaksi yang terjadi, yaitu pada anode reaksi yang terjadi adalah Fe solid menjadi Fe2+ ditambah 2 elektron dengan NO cell sama dengan plus 0,44 volt. Dan pada katode reaksi yang terjadi adalah O2 ditambah 2 H2O ditambah 4 elektron menjadi 4 OH- dengan NO cell sama dengan plus 0,40 volt. Sehingga reaksi selnya adalah 2Fe ditambah O2 ditambah 2 H2O menjadi 2Fe2+ ditambah 4 OH- dengan NO cell sama dengan plus 0,84 volt. Ion Fe2+ tersebut kemudian mengalami oksidasi lebih lanjut dengan reaksi 4Fe2+ ditambah O2 ditambah 4 plus 2 NH2O menjadi 2Fe2O3 NH2O ditambah 8H+. The next one is factor influencing corrosion. There are 4 factors. First, position of metals in electrochemical series. Second, presence of electrolytes. Third, impurities in metals. Fourth, difference of temperature. Saya akan menjelaskan mengenai keempat faktor tersebut, yaitu yang pertama, position of the metal in the electrochemical series. Position of the metal in the electrochemical series decides the rate of corrosion. More reactive metals have a greater tendency to lose electrons and corrode or tarnish more readily. We can look at the picture. There are positions of the metal in the electrochemical series. There are platinum, aurum, argentum, copper, plumbum, stannum, ferrum, zinc,
magnesium, kalsium, natrium, and kalium. Jadi dari deret logam ini dari kiri ke kanan semakin mudah mengalami korosi. Contohnya ada emas, tembaga, dan besi. Iron is more reactive than gold because it will readily give up electrons to oxygen while gold will not. Meanwhile, copper is more reactive than iron, so copper doesn't rust but it can corrode in other oxidizing reactions. It turns a shade of blue-green as it corrodes. Due to more reactivity, iron corrodes more quickly than most metals to form rust. Jadi, di sini di antara ketiga itu yang paling mudah mengalami korosi adalah besi. Dia paling cepat berkarat. Nah, sedangkan pada emas itu dia lebih tahan lama dan tembaga hanya mengalami perubahan warna menjadi biru kehijauan. Okay, the next one is presence of electrolytes. The dissolved salts in water act as an electrolyte. Presence of electrolytes in water increases the rate corrosion. As electrolyte conducts ions, it's speeding up the corrosion rate. And then there is impurities in metals. Impurities in metals speed the rate of corrosion. Presence of impurities generally leads to the formation of tiny electrochemical cells and therefore corrosion occurs. The next is difference of temperature. Since the process of corrosion is electrochemical in nature, increasing the temperature usually increases the rate of corrosion. During heating, the particles in metal move faster as they gain energy and collide more frequently. Therefore, the rate of corrosion proceeds faster in warmer environments than in cooler ones. Jadi, perbedaan temperatur juga mempengaruhi korosi. Pada lingkungan yang bersuhu panas, maka korosi akan lebih cepat terjadi daripada di lingkungan yang bersuhu dingin. Jadi, perbedaan temperatur juga mempengaruhi korosi. Pada lingkungan yang bersuhu panas, maka korosi akan lebih cepat terjadi daripada di lingkungan yang bersuhu dingin. Okay, the next is corrosive environment. First, water. There are fresh rain, distill, and salt. Second, steam and gases. There are hydrogen sulfide, ammonia, chloride, sulfur dioxide, nitrogen, oxygen, etc. Third, air and humidity. Fourth, atmospheres. There are rural, industrial, marine, and urban. Fifth, chemicals. There are acid and alkalis. Sixth, soils. How to prevent corrosion of metal? There are 6 ways to prevent corrosion of metal. First, use non-corrosion metal. Second, paint the metal. Third, apply oil. Fourth, electroplating. Fifth, galvanize. Sixth, sacrificial coatings. There are cathodic protection and anodic protection. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ke-6 cara untuk mencegah korosi. Pertama yaitu use non-corrosion metal. One simple way to prevent corrosion is to use a corrosion-resistant metal, such as aluminum or stainless steel. Depending on the application, these metals can be used to reduce the need for additional corrosion protection.
Jadi cara sederhana untuk mencegah korosi ini adalah dengan menggunakan logam tahan korosi seperti aluminium atau baja anti karat, yaitu stainless steel. The second is paint the metal. Paint will also create a protective layer over metal objects and prevent moisture from reaching them. Of course, no barrier can completely stop moisture from getting through, but painting can be a simple and easy way to slow down rust. A good quality paint will slow down rusting by preventing moisture from reaching the metal. Oke, contoh yang menggunakan teknik mengecat ini adalah pada pagar, kapal, dan mobil. Third is apply oil. A coating of oil will help to prevent rust or slow it down, since it inhibits moisture from reaching the iron in the metal. However, an oily surface might be problematic for some tools or machines and poses environmental and human health concerns. Contoh yang menggunakan olesan minyak ini adalah pada bagian yang bergerak dari mesin seperti mesin mobil. Fourth is electroplating, where a thin layer of metal such as chromium or nickel is put on the substrate metal via an electrolyte bath. Sebagai contoh pelapisan dengan logam, nikel itu vir-nikel, krom contohnya adalah keran air, timah contohnya kaleng makanan, dan timbal contohnya pada pipa air minum. Fifth is galvanize. Galvanizing coats iron or steel in zinc to protect from rust. Zinc corrodes at a much slower rate than iron or steel, so it's highly effective for slowing rust. Jadi apabila lapisan seng tergores, seng masih dapat melindungi besi karena seng memiliki N0 cell min 0,76 volt. Lebih mudah teroksidasi dibandingkan dengan besi yang memiliki N0 cell min 0,44 volt. Contoh dari galvanisasi ini adalah digunakan pada besi penopang untuk konstruksi bangunan dan jembatan. Next is sacrificial coatings. Sacrificial coating involves coating the metal with an additional metal type that is more likely to oxidize. There are cathodic protection and anodic protection. Cathodic protection, it is possible to prevent corrosion by applying an opposing electrical current to the metal surface. One method of cathodic protection is an impulse current using an outside course of electrical current to overpower a corrosive current in the part. Jadi perlindungan katodik ini dilakukan dengan cara menghubungkan logam yang akan dilindungi dengan logam lain yang memiliki potensial elektroda yang sangat rendah, biasanya menggunakan magnesium. Okay, next, anodic protection. Anodic protection involves coating the iron alloy steel with a less active metal, such as tin. Tin will not corrode, so the steel will be protected as long as the tin coating is in place. This method is known as anodic protection because it makes the steel the anode of an electrochemical cell. Jadi perlindungan anodik ini sering diterapkan pada penyimpanan baja karbon yang digunakan untuk menyimpan asam sulfat dan soda kaustik 50%. Dalam lingkungan ini proteksi katodik tidak cocok
karena kebutuhan arus yang sangat tinggi. Oke, sekian dari saya. Thank you for watching this video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.